Shalom and good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu congratulates President Donald Trump on his re-election. Palestinians in the Gaza Strip proclaim the United States to be an enemy and the re-election of President Donald Trump to be a catastrophe. Following extensive disagreements, Prime Minister Benjamin Netanyahu announces his decision to fire Israeli Defense Minister Yoav Gallant. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu was the first world leader to congratulate President-elect Donald Trump that after decisively defeating his rival, outgoing Vice President Kamala Harris. In a statement on X, Premier Netanyahu asserted, quote, "Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America." It is important to note that the Prime Minister's stated sentiments are widely prevalent among Israel's society, with the final pre-election poll granting incoming President Trump a resounding 65% of support, in contrast to outgoing Vice President Harris, who secured merely 13% support. I think it's good for Israel, yeah, no doubt. It's better than Kamala Harris, but it's very good for Israel because he proved the last time he was a president, he moved the embassy from Tel Aviv to Jerusalem, and everything that he said, he did. Yeah, so it's good for Israel, no doubt. Well, first, it's not over yet, but please God, that's going to happen. I see the sky is going to be blue as well, and I think it's going to be a new era for the world, for the Middle East, for Israel. Things going to change. Turning to the Gaza Strip, where Palestinian residents of the terror-infested territory proclaim that from their perspective, the United States of America is the enemy, and that the election of Donald J. Trump as the 47th president is a catastrophe for the Palestinian people and aspirations. He and Kamala Harris is the same as administration. Their enemy and hostility against the Palestinian people and against the Palestinian issue is fixed, will not change. And don't forget that he is the first one who confessed with Jerusalem as a capital for the Israeli, and he transferred the American embassy from Tel Aviv to Jerusalem. And don't we as Arab, as a Palestinian, will not be naive enough. We have to deal with them as an enemy. We have to determine who's the enemy. They are enemy. كارثة جديدة في تاريخ الشعب الفلسطيني، انتخاب شخصية وانتخاب خطة أو إدارة بتقود خطة لتهجير وتصفية القضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية. ترامب وإدارته أشكر خبر أو يعني على المكشوف بيقولوا إحنا مش محل الدولتين، فلسطين أو القدس موحد عاصمة للدولة اليهودية، فيش سلطة وطنية، ما فيش أراضي فلسطينية، يعني دمار لنا وهلاك لنا. Turning to the Islamic Republic of Iran, where upon initial indications of President Trump's landslide victory, Iran's currency fell to an all-time low, with the rial traded at a staggering 703,000 rials to the dollar. Meanwhile, in Tehran, the public voiced wide concerns over prospects of incoming President Trump reinvigorating the maximum pressure campaign against the Ayatollah regime. خب وقتی بیاد مطمئنا اولین کاری که میکنه تحریما رو بیشتر میکنه که دولت ایران تحت فشار قرار بگیره و بعدش حالا اتفاقایی رو رقم میزنه که حالا یا یه تغییراتی تو ایران اتفاق بیفته یا اون جنگ اتفاق بیفته و این گسترده این تحریم ها کم کم شروع میکنه کم شدن و حالا ایران برمیگرده به اون روزای اوجش.
ببین مشکل اصلی ما و آمریکا اسرائیل دیگه، یعنی ما هیچ جوره از دشمنی با اسرائیل کوتاه نمیان. حالا اگه اونا بیان از این پایین که حمایت اسرائیل کوتاه بیان شاید بشه یه کاری کردش، ولی اگه اونا بخوان همچنان از اسرائیل حمایت کنن فکر نکنم اتفاقی بیفته. Meanwhile, across the Arab world, mixed reactions were voiced regarding President Donald Trump's re-election. أنا اللي في الحروب، أنا ما أعرفش ولا ترامب ولا أعرف ده، أنا اللي في الحروب وبس. هو بيطلع في تصريحاته بيقول لك أنا مش هسيب إسرائيل، أنا هدعمها. فاهمني؟ فدي في بتزيد من عنده شعبية جامدة عند الناس اللي يعني ما بتخافش بقى ربنا وحاجات كتير كده احنا مالناش دعوة بيها. الانتخابات الأمريكية ليست انتخابات تخص الولايات المتحدة الأمريكية وسكان هذه المنطقة من العالم، بل أن نتائج هذه الانتخابات ستمتد وتؤثر على كل المنطقة. نعلم تماما أن الديمقراطيين والجمهوريين لديهم سياسة ثابتة أحيانا في معالجة القضايا الدولية، لكن وصول ترامب بعتقد هناك كثير من الأمور ستتغير. ما يتعلق في منطقتنا وقضية فلسطينية راح يكون هناك ممكن أن يؤدي إلى أن تفرد نتنياهو بالمنطقة. كتمنيات شخصية كلهم يعني الرئاسة الأمريكية سياستها واحدة، سواء ترامب أو هاريس أو غيرهم، ف يعني أتمنى فعلا أن اللي ينتخب يكون يعني ما له تأثير على السياسات في المنطقة. أنا أعتقد بأن فوز ترامب من صالح السعودية بحكم علاقتنا السابقة، وأنه يعني رئيس مجرب لا أقل ولا أكثر. He has said in his rallies also, if I'll become the president of USA, I will stop the war in the world, especially in the Middle East conflicts, you know. So that's why Trump is the best option. يعني هو رجل مو بصراحة يعني مو رجل حكيم تصرفاته، انه كان بصراحة بالفترة السابقة انا شفت تحركاته زياراته، انه رجل ما تحس انه يقود بلد بحجم امريكا، ما اعرف، لكن انا اقول هو مو شخصية ترامب اللي تقود امريكا، اكو من وراه يعني. هسه راح يجي بقوة وبدفع اكثر، ليش؟ لانه التجربة اللي عاشها سابقا راح يطورها ويكبرها، ليش؟ لانه عنده بعد، وتشوف انت هسه الاحداث في غزه والاحداث في ايران والاحداث في العراق، هاي كلها اتصور راح يصير تغيير شامل بالعالم، لان هي امريكا شئنا ام ابينا هي قائده العالم. Returning to Israel, where dozens of projectiles were launched by the Iranian proxy Hezbollah from Lebanon toward Israeli territory, including towards central Israel. And while one projectile landed on a vehicle, thankfully, no injuries were reported. Meanwhile, in Jerusalem, Prime Minister Benjamin Netanyahu announced that he had reached an impasse with Defense Minister Yoav Gallant and therefore has decided to fire him. בעיצומה של מלחמה, יותר מתמיד, נדרש אמון מלא בין ראש הממשלה לשר הביטחון. ולצערי, אף שבחודשים הראשונים של המערכה היה אמון כזה, והייתה עבודה מאוד פוריה. במהלך החודשים האחרונים, האמון הזה נסדק. ביני לבין שר הביטחון גלנט התגלו פערים משמעותיים בניהול המערכה, והפערים הללו נולדו בהצהרות, בפעולות שמנוגדות להחלטות הממשלה ולהחלטות הקבינט. אבל המשבר האמון שהלך ונפער ביני לבין שר הביטחון הפך לנחלת הכלל, והמשבר הזה אינו מאפשר המשך תקין של ניהול המערכה. לא רק אני אומר את זה. מרבית חברי הממשלה ומרבית חברי הקבינט, כמעט כולם, שותפים לתחושה הזאת שכך אי אפשר להמשיך. לאור זאת, החלטתי היום על סיום כהונתו של שר הביטחון. במקומו החלטתי למנות לתפקיד את השר ישראל כץ. ישראל כץ כבר הוכיח את היכולות שלו ואת התרומה שלו לביטחון הלאומי, גם כשר החוץ, כשר האוצר, כשר המודיעין במשך 5 שנים, ולא פחות חשוב מזה, כחבר בקבינט המדיני-ביטחוני במשך שנים ארוכות. In response to Netanyahu's decision, outgoing Defense Minister Yoav Gallant made a public statement in which he pointed to the core disagreement that brought about Premier Netanyahu's decision, namely a draft law which essentially exempts Israel's ultra-Orthodox community from serving in the Israel Defense Forces.
הודיע לי ראש הממשלה כי החליט לפטר אותי מתפקידי כשר הביטחון בעיצומה של המלחמה. הפיטורים הללו מגיעים כתוצאה ממחלוקת על 3 נושאים. הראשון, עמידתי הנחרצת על כך שכל מי שנמצא בגיל הגיוס הינו חייב גיוס. עליו לשרת בצה"ל ולהגן על מדינת ישראל. אסור לאפשר לחוק מפלה ומושחת לעבור בכנסת ישראל ולפטור רבבות אזרחים מנשיאה בנטל. הגיע הזמן לשינוי. כאן, במעמד הזה, אני מבקש להצדיע לנופלים ולבני משפחותיהם, לפצועים ולנכים, לחטופים ולמשפחותיהם, וללוחמי צה"ל באשר הם. אני סומך עליכם ואני מצדיע לכם. Thank you for watching TV7 Israel News. I would like to encourage you, pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. Separately, if you're blessed by our productions, which are exclusively donation-based, please consider supporting our programs with a donation. You can do so via our website at www.tv7israelnews.com. I'm Jonathan Hessen, wishing you an Erev Mevorach, and God willing, we will see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.